Don't see a ball. Ghana this year, Mamunina, Jubia, Mama Kwaba, some JFA peace. 104.3 na wasugusu awutie braso sense me coach Barbara man se mo for waje bre wan so ne so na nwumre ya de beso mo se kase bo ense me be se twan ho need 100.9 okay 101.7 ship house and crying abeka junction yeso mo de afiri kopie mu e wo asante mantem a yenuanom hello kase bo kramo na 101.5 radio stations ne doso Ghana and Amon ne wonyina ebo makasebo yi ebi edu abobo anno social media platforms ahodo on so benya biahwe despite media YouTube Peace FM online Facebook no so wonyina na ebo makasebo yi ebi edu abobo anno nsem ye betodwa kasebo mu bi enie Amampani Chiame Julius Debra na kase wasi ban democracy dia Ghana ye da sojina na so pa. Yet, amidst these challenges, Ghana stands as an enduring example of democratic resilience and progress. Also, for ya, we share Jedi one Samsu or my Ghana Mwasha Bossem. Ghana Free Zones Authority or Beshe, and so we bet me abo with chidom. I can assure you that the Ghana Free Zones Authority's future plans are ambitious and delicate. We will expand our enclaves into full-fledged special economic zones nationwide. Dean Edema Faculty of Accounting and Finance at UPSC, Professor Isaac Buedin Wadia to just say, Bank of Ghana penny for the policy rate cuts at Yaba. Was here Bebwa Palma Ghana for which Reno, it's me a beform Eddie Amaye. And now lawyer Nia Wabene Martin Pebu and workers at watchers 1 penny 1 young from Swada. As a PM penny, we you was say, no way to number so. Over 20 years ago, Frankie J2 case, no. I'm kind of say, ye obi a chief justice, council, and no suggest as a Supreme Court judge. And penny for that, what that PRC, no, Elbamaniacha Ghana for Sayamea Duman to moi. Womgusha Waka Wasam 2025 equity 2030 no was a besha say January Bossman needed the car wife for no emu. And you ran some pinaka when we are seeing Konya de Somo, young fast sedamen you may. Kasebo Mwaseda Enkoma Oson's chemist. Oson's chemist and Oson's Gala capsules, boy chidom empty and was every day for you everywhere you go. High sense say electrical appliances papa na open kobe bia for any chirimu. Our high sense so much showroom be a be wo mokona kwajo de. Door reference systems what is she pabia balance any more de papa passe kuku. Oba amount chance ni be would akoboda so be the promote your husika na odi amampenfo. Budget Cash and Carry Limited at the Blue Jeans energy drink a BPM more Ghana just be finish do no. Any a chile new Blue Jeans energy drink Pepsodent to say. Obetimaka suma samoa wonum dinini. Obedu onum ni sudia ya droba kope enoa. Any Pepsodent spices ne dos with jaso and your spices beyond ye or spices and American for Edama JM Ado and Sans say a drobian as a chen that way you may what brewa could do for no so timida. Now they could do for now the Dawana dear to Untimina or how. We be here Drew no your friend Westlep nyaka krebi with the spoke at mase obeda na ho Ruta natural product nso odwaso oh malaria yi etumi ni papa senkunya Ruta titanic nso tie for the do tatahwe unya bi na se wudi si ufie ho no mebebo na yare wa hodo wotu ase hu e de afirifie ho no mo Lawson Herbal Center e the Lawson Law Care Measure bepie mu e wodwaso na wo hwe Lawson Law Care Measure na Dr. Lawson de ba entiene ye bone mrane Virgin Doctor eboa mapa pantu yo ba na opese wo hu ne die no koyie se oba Lawson Law Care Measure and Americanfo e dia ma we Ecobank se ne wiase sesa papa eno nti ne ba bi a wo service ka no omo hyehyeye se enkoyie na enko animu a you sika firi ho na fa beto Ecobank the Pan African Bank wani nyumaku aso ya sene kasebo nanu mienu yesi nkonwa ye de esomwo akenkanfo eyeme Sadat Muhammad Mene. Ohine wa kasebo ahina fe kasebo na mu nkyeremu eni. Aba beto dwa se bedwemu nkasa ho dwumede kase bi koso e wan krapomponi mantemo democracy dialogue no. E nam so mamampani chi amehene Julius Debra akwakopiem wase. Na wo pani ahyase a wo bu nkonta kire Ghana fo eni wiase nyina se. E ba ne democracy di o my Ghana ye gusu gire na so bra ne pa nya de dafamo. Enti amama nyina hwe o my Ghana se wo mu ehua ye. Wase ye ka democracy se wo
keb misumi kebisi aboa pa e ma atan yetini timi ye adwuma saa so e na perepere yetimi eba so ye ka ne saa dia ne wo manfo ne ye hwe se ye betimi aso mo den aso mo kutupa wetimi agina wona so den a wo betimi aye adwuma opani atoa so akyerkyerem se bre mu de wo hwe democracy na eguso a ye ka ho asem ya West Africa ha pa de ebusua ese wani sisi ye ka kyerɛ wo enam democracy a ye ka ho asem ti emra ne bebia da na manfo bi ahyase as 1% wo mo chia no ebi pese wo dan no eba no constitution ni si a woni pa ba ko party mi hwa nyankopon anim na constitution wo pese wo dan ne kakra bi se ne be ya ebetimi akodi ama no ba ne saa so a ye kwato aba na afi hyirenhyiren mentemi ho ase na atwiniti a wo kye se yade bi enkoye ha adwene democracy ho asem ya wase democracy na ye ka ne sei se wo hwe my Ghana mu si institutions ahodo ye hwe atemu adwuma wani a hwe abato won sam so wo mayimu Electoral Commission of Ghana afi ekoko ahodo ya to ye bo ase ya pa wo mo sem eba ne katase hye ne proye adwumudie kankan ye hwe so wo betimi atu ase asafo gina aso wo be ye adwuma so wo mo nya afi wo be hwe ne ye de amanyosem be ye de kunturum a wode ato dwa wo kye se moa ama tan yetene entimi anya adwuma enso wode to dwa ne bi ne. These are constant reminders of how precarious our democratic gains can be eroded. Yet, amidst these challenges, Ghana stands as an enduring example of democratic resilience and progress. Our journey has not been without its bumps and trials, but our unwavering commitment to constitutionalism, the peaceful transfer of power, and the rule of law has always seen us through. We are proud of our vibrant civil society, our fiercely independent media, and our consistent effort to resolve political disputes through dialogue and judicial processes. This, we believe, is how a democracy not only survives but thrives. Penichi amehini amanensi wanu ma wasatu aso kasai se bremu de wo hwe baby te se wo my Ghana mu se ya civil society organizations brano wo pie montene so wo kanadwen wo che na dwe bi asem bi abeto honom wo hwe mu din a wato ne bu ase akoye hwemu ehunu se da bi sa de we de nka ba no wo ye ne se ebetimi aboanti no wo che na dwe pe na afempenifo ahyase a wo tietia wo fa ho de so afi ensentrofo bi wo honom a wo sode a radio so TV so ansa ne tinwi asode agina so ensem we di mu sefata sem wo betimi aka kire Ghana fo no afi ensem ne eya na wo ka ne BC ya na wo ka ne sem wase akoba ne sa emua manipa no wontimi ntie bi ensi gina ya ebetimi abo man mpuntu. We must continuously strengthen the autonomy and capacity of electoral bodies, judiciaries, and anti-corruption agencies, shielding them from political interference. Leaders must commit to respecting their term limits, constitutional provisions, and the sanctity of fair elections, even when it is difficult for them. We must empower our youth to understand and defend their democratic rights. A vibrant, responsible, and fearless media is indispensable for holding power to account and fostering healthy public discourse. As political actors, we must prioritize national interests over partisan gains, a point President Mahama never stops making, to foster an environment where differences are resolved through peaceful dialogue. Penichi ame Julius Debra Sansem way Salamat Kukwa Pento and the Besumi. Now, no more and a Kubia or some Ghana and so and in Kania from or Choraka Tadokoma PRC says we'll bet some Ghana some pa who be here. Say a boy was Ghana for the PRC for your penny and what to be pejum. No to be some Ghana Sunny and Senate and idea papa so pound mass on a senior new debt. Never near your Menemoka say PRC in penny for Suchim Sadiano that's a boy and to Monday. Nan Kebeba into 2025. Egosi 2013 mpeni fo behwe na wa pejam ede amasauku ahodo na atimi aboma Ghana soma wosom ye no atimi asoani na eku ahodo ene Volta River Authority VRA Ghana Grid Company Gridco Electricity Company of Ghana ECG Ghana Water Company Limited Ghana National Gas Company Limited Enclave Power Company when you kwa hodo a wo chirem so be hiam to mu se na be na wondwumadi a wo die dia som Ghana for no atumi akwanimu penyini churchro for the mapia siko no Dr. Shafik Suleiman woni pise fa matwetwe komo na wo chirem se na kwa hodo ye bo chiro de ba ye se wo die no se mpinifo so beje pene am wotima se agye saabo na hwa Ghana for betonguram emu du papa enti won so ntimi nyina sabi nkra na mututum plan enkra ne nje pene enfo mo se wo monje ye bo na mo hwa ni mu no enti pia so be hwa ni mu se
say when the Ghana man penny besim konya no di ho komo for the sanfo so beton sa de afre no o so for hwa ho ne de ho nsem so o munyina no mo besim konya ne wo hwa hu ne se ba bi ebo no wo pege makwa koduru no ebebu oku ahodo yi abo Ghana fo ne nyina yetima tena sondue mu se wo man ekwempenifo chire mu se o mo so afirase ene Ghana fo didi nkomo se ebo ntu mu ampenifo hwa ni mu ni o Ghana fo mo so sen ena ma adwen kire o mo Ghana fo hye beji adwen kire na atumi aboa ne nyina no yetima ko benkuro mu na chine bi no se ntumu ni ba ye nye ho ntiase opanyini kire mu se botaye nti o mo de Ghana fo aka ho ne se omo som ene ye na omo som ye no omo pesa yonkofa mapa ekoso ye ntem se na ebe na wo chine bi no ene ma tumi na mempene ebe obi amba me fie mecheki saade ne betima firi ho na yetima tena sumdwiem se wo man. All proposals that they are requesting for, we are not considering all. We are going to look at each proposal one after the other to ensure that the consumer is given a much more reasonable tariff to. We are consulting the major stakeholders. We are talking to the presidency, we are talking to the finance ministry, energy ministry, and also other main stakeholders, thinking that the final decision will be taken for it to be implemented for next year. So we are looking at 1st January for the major tariff to be announced, for it to take effect. QRC is going to interrogate those proposals. So we are going to consider all those contributions from the public to interrogate those proposals and ensure that the consumer is given a much more reasonable tariff to pay at the end of the day. Penyina nene etwagu yeyi etwotwerofo penyini edema PRC kono Dr. Shafik Suleiman na ne kasa akire no kwankyerefo hosi kasem so ewo ECG adwuma ekonomi wura kwabran kansa wono so kasa na wo kyerem se wo ECG krompo a entumu omoje ene ebuo bi omoje Ghana fo no ne fon bi friend distribution service charge DSI no chese eno krompo ne ho mo chichemu edu ba ko 11% pe ewo fon pa na ewiase ku ahodo omo yusu nkane a wo ebuo omoje na ebuo Ghana fo tu a na chese ye de no kra no ewo fon bi ho mo chichemu aduasa ekọ aduasa num 30-35% na chese Ghana ye de no wo fom enti ehia som pa ewo si etua kese kakra ye increment na ye hwehwe no enye se percentage na ewo price mu a ye 225 enye sa na ye pack na ye de no say ye de ne 11%. In terms of percentage ye de ne 11%. But in terms of amount no 19%. And na yes say PRC increase ye de ne san say be mfie enan a atwamu a ye ba tariff main tariff say no ye de na omotu mu no kitwe bi nanso hwe increases ayato electricity mu a brave nanso the aba ECG ho 11%. And as I hwe best practice and say ne papa mu no anka ECG aye distribution no ye share aye what total tariff no 30-35%. Kwankyerefo hosi kasem so edema ECG kono wura kwabran kansa na ne kasa akire no panyin a ohwe ntotoye so edema Ghana Water Company Limited owura Michael Kluche wonu so kasa bi na wo kyerem se ECG ensuo Ghana Water for no montumu na omohwe no papa so pa ngoma so enye bi se bi omanum de na emomfu afutu omatu Ghana fo afafoma agudi atu ayenja na ka ho bi pa ene galamse no ase wonso nyina enti anka ne nsuo kakra nka wo so ne so de ma Ghana no enduo de tumuo no ene enduo na babeye bebre enduo no so ye kan eyeka alom ene line mo de so nsuo mu nya asem ketewa o se anka ne bi krampo no na anka mfidi o mo de so ne nsuo no so ne wade bu efe ne filter no ansa na mo be ya hohuru mu no bia na bosom yachi na nso ene galamse ma nsuo nyina ase enti filter ne dakuru bia no eso wo yi hohuru mu enti ebu mo ka ne nyina ka ho bi na Ghana Water fo nso o mo se so mbe hia ntumu yi. I would have wished that the main cause of our problem is resolved. That is making sure that we have a cleaner water to produce for people to consume. Then the cost of the chemicals and its import, and even because we are importing, its effect on the CD will be reduced. That is not what we wanted to do. We wanted to do a very good job, but we don't have that. If we don't get this tariff, the only thing is that our continuous production will be strictly affected. We will end up at the time where even if you borrow from others, they will not give us any more. Water is life, but it is not water that is life. It is potable water that is life. And if you need a potable water, then we really truly need money to produce it. Owura Michael Kluche, opening osun ewo Ghana Water Company Limited. Nene anatwa Prince Bafo Samoa na mani bonie.
Dean our Faculty of Accounting and Finance our UPSC in crime. Professor Isaac Bwedi was say what he assembly and to see a crowd there when a manuma water. Kanema Penin and another down Kakufado Num was here some papa be a what in a yepa. What is a Bank of Ghana and penny for in a year? Policy rate in 1 month so at the about 21.5% was what Tiano were born in some was this summer 15 so and was where the ban why dear son say a ban is our party was sure a way fear more businesses and I said that by so no ning a bit me abba from Prof the son some waking out to Jabra now when it piece Cassia boarding common was say yeah Cassia policy rate in the artist would say any a ban is our production tition 1 year a factories in a phone a new mabako so partner so 1 month for bet me and Juma a year now nienti a walk on a sign in the same was a policy rate ya yate so above for me ya about 21.5% he say and no say okwa banks okwaje besia ensi hu no ketua bi kire say tia pa onim tatia se ne ananum tie no sa na sitie e kire say ensumpo enti aba no say nipa no betimi agizika bebre ensi hu kakra bi na adwuma na wo ye no wetimi ebie mu enti gaganto lady amisie na menya adwuma nya na wafa me adwuma msempi na ka we ho en wo kire mu question bi say who sansun so ni na faso ben economy yinya nyewa miensa ye share household ni share businesses ni share the government into share household na say rate here so tia e chese so okobo besia e de ye adwuma sabi insi hu awo also tia no e kofom to we can say it lowest borrowing cost. Inti saadi kofoma kopesika bi on a personal loan and also koji mortgage ochia ekofom afa ye share businesses so a faso be na saadi ekofom ye ombenya when we can so cheaper credit na abosto investment afa production ekosro so production ekosro na juma so betimi afa nipa abajuma ni Wamanensi waduma no wase policy rate na abana tisu ni say eye pebeboa Ghana for na ekoba ne say ECG phone tumi ne Ghana water phone tumi pa de abana gitumu a na chese policy rate ni wan tisu kra nkeye ta etokese even say eto a wo say cost no wo say ECG VR4 and some say Ghana water tariffs be proposal abeto PRC for ni say ye decide ni to dia e de ho chere brain policy rate for the next month because almost because we make us say push inflation up. It's here say near their quarter PRC for him sabano ebe shi and as a PRC for no you better say the young kojin to money funds and bonne and because in so affects our policy rate. Na Koreama eto na Ghana fo ebeku ye no won pene santina wato ne boase a wo kire mo say policy rate we ya Bank of Ghana say wate so no ache ye tibi sa pa wo kroma say o maye mo wo se ache pa nti wo mo nkoso nya ne sa na emwa ye Workshare rate monetary policy committee at Betuja a Bank of Ghana omo share isika semwe so na and on Betuja on the September 17th omo rating is swati abedu 21.5%. Uchechumwa and we say about 350 basis points and abedu. Yebeka say this is the largest rate cut in recent years. Na Oshe Ninti America say when it kasia pa mrabesin echomwi and we say eson kasia. Na Ninti American is say Oshe rate ye start fee na January na 27%. And Esamba February bibia is 27 Dean our Faculty of Accounting and Finance were UPSC Professor Isaac Bwedi sound a tour story where George say and were ye besumi Penny kwanchire for our Minerals Income Investment Fund no any ura Justina Nelson na opinion wakasa e de tudwa say na kopon duma wadum Ghana oba de ne pa no ene dodo na Ghana ebetu no de beboa disua ho nsem na ebeboa disua ho nsem so de na eye ma e de ebeso wona asene na wetima tumpon afefe na wonu no mema etumpon adusua mu no e ma so wetima afefe na watumpon bi na Ghana ye nyina netima nyina bom na ma meka say na wo kirem say aban no any Minerals Income Investment Fund chese ombeko binkuro mu na omde hye patima gu apono so se na ebe na e ma
eba science technology and mathematics education a man so ebetimi akọ animu bi na atumi aboa na won so no watumi akọ animu na ma meka say no na wo kyerem say wo wanhyehye ya hodo ampenifo de agu apono so a wo gidie say aban no so beta wo nachi na atumi aboa mama so no madisu ya ho nsem no atima akọ animu wasi ade yi eba science technology and mathematics a madodo na wompe kakra na omo so manigi ho no fa mekoyi ho aye den dia mo papa setete ho no mabaya no eni sa ababo machi do mo betumi aboa amo mo so no mudwumadie atumi afa ne ntoma pa edi efira na owura yere Nelson ogina titina ni ode ekuya no e na chese wode saa ensemu yi etu edwa I'm here at the University of Mines and Technology, an institution that is fast becoming a beacon of scientific excellence and innovation. Today, we gather not only to present awards, but to celebrate vision, purpose, and progress. At NIF, we firmly believe that the wealth from Ghana's mineral resource must serve a lasting purpose, one that outlives extraction and enriches lives. This belief inspires the creation of Women for Mining Communities, WOMCOM, scholarship scheme. The WOMCOM initiative is more than a scholarship. It is a bold statement that gender should never be a barrier to opportunity. Eni etwagu yeyi eye ahafo ano southeast mrashibedwanu manyanfo Yakubu Muhammad openyini okasai edema penyin kwankyerefo a woda minerals income investment fund ano Mama Justina Nelson na enu akire no takwanso aye mrashibedwani manyanfo Isa Salifu Taylor wonso kasai bi ansem sei wodi tudwa. The total investment in this current batch is 460,000 Ghana cedis. This support covers not just tuition, but also accommodation, stipends, thesis support, and other academic needs. Our intention is clear. We are not here to provide partial help. We are here to make real impact on the lives of these young women and ladies coming up. But beyond the numbers lies a greater story, a story of transformation. Many of these young women we support would not have had the opportunity to attend. For Isa Salifu Taylor, opening yen the Sia de Shia, water consoy, my name, Rasibedefie. Nene and Etwagu, and a crocromuno, and might be a scholarship, and I say, way, a be a so on so, a bini piece of him to Chinkomo. We paid 9,500 for this year, and I buy and so I 10,000 next capital. And it's wrong. I think and never be so and to make us a woman, they should make use of it. Almost and and I say, if you had a into mobile school, and I'm a day, say, oh, a be a school, and mix media principal. Now, so if I make scholarship, a boy, I'm say, mix me every school. Giving me a very big opportunity to be part of students of UMAT and also pursuing a computer science engineering. Ghana this year, Minerals Income Investment Fund, and paying for the go up on the so on so no. Ebine ena etwagui apia dankwa Rock FM na maniponi ya kwa manos ni ani oba pani adwo ya bueje akwa akodi nkomo afi asante mantem asante hima ne doti ye ne ekoso oba pa kwa aba o yo awo me we de ya ware hom twamfoni kakra mayen e de ne ekoso asante mantem ala de won so amani oba pani me pa ketoa Ai obre wa daro ma tani e wo kan no se de kan na doti ye ni nyina ba na wie ye edon yi a me no ka se ya emu sabria me no ka se nana sante hima nana amakwadu yi adoma otoso me ensa wa ye ewufu suma ma na wie ama asrafo a me marketing kan apeja adaka na si won metri so etu atene ya wode chem agina benkum ni fa akata ho ena wode kɔ ya wode wani ebe kire eben mu sen ye di kan ekire mu kire etiefo no enti wodi kan de no akɔbantima ban mu na awokɔkra ne nananom adi kan ho wo ye ho amane evia wode wani akire breman eban mu
ya ɛhɔ ankasa ɛna ɔsatehema ɔbɛkɔ akɔda ɛnɛ munya mu mfoni ni bi ɛwɔ UTV so Ghana mampani ewura John Dramani Mahama ɛba aseɛ mampani adadafoɔ mienu ɛyɛ ewura je ekufuo ne Nana Adodankwa Ekufuo ato wɔn so ɛba aseɛ mpanimfoɔ ɛwɔ aban mu chief of staff atitiriw asoafoɔ bebree ɛba bi ɛnɛ mpanimfoɔ bi te sɛ owura Lankyamaten afei chief justice acting ewura Paul Bafo Boni ɔno mu nyinaa wɔ aseɛ council of state foɔ asɔfoɔ ɛne atitiriw bebree ɛna ɛba aseɛ ɛnɛ ɛnam sɛ ɛyɛ dɔte yɛ nti wɔn a ɛba no dodoɔ de adesiadie ba ebi nso betia ahyɛntiadeɛ sɛnea asante amammerɛ ɛkyerɛ no ɛbɔ awia bɛɛ sɛ dɔnko ne fa ɛna ɔpensoɔ ɛyɛ Nana Asante hene otumfoɔ sɛ etutu nyame kɛse Asante mewura wɔn ankasa pagya ne mu wɔantena apakan mu efiri bia wabɔ dwa no ɛyɛ prafa kɛseɛ so hɔ ɛbɛyɛ sen kɔfa na brewa etu adaka mu ɛna ɔmo soa efiri baabi a ne yɛadeda no ɛsan de ba bia na yɛyɛ ayie no ɛhɔ no ɔbɛyɛ awufusom no nti ebedu ade ne ba park so no ɛnyɛ so Asante hene te hɔ ɛna bia abrafoɔ kɔfa ne bae baabi ɔno ankasa na kɔyɛ amaneɛ hwɛ mu ɔde ne to adaka mu di akyire ɛde emu no ebesi hɔ nti dabere a yɛkasa yi deɛ no nsia bɔ apa hwen ɛdɔm no nyinaa obiara pɛ baabi afa sɛne ɔkaa sɛ obiara mo nɔnso na sɛ sɛ obiara kɔduru ne fie na sɛ bi wakɔhyɛ ne dan mu no ɛno ara na ɔdɔm no obiara gu so a wɔpɛ baabi afa nti saa bere deɛ yɛwie biribiara ama ɔpenso watu atene na bere mpɔmfoɔ ne namahene ne n'asomfoɔ nyinaa di n'akyi banbɔfoɔ obiara di n'akyi obiara fi park no so ɛkɔ yɛaka nkorankora obiara ɛpɛ baabi a ɔde n'ani ɛbɛfa na pɔ so yɛnhwɛ bambɔ mu sɛn na sitiɛ fiti anɔpa na abɛsi anwummerɛ yi bambɔ mu nsɛm deɛ nana meka sɛ sɛ nka baabi a nka Asante ɛyɛ ɛhɔ institution a yɛbɛstudy no ɛnyɛ agorɔ firi sɛ ɔmoto ɔmo bɔ ase tutu biara nti yɛante kyemato biara yɛante sintɔ bambɔ nsɛm asogyafoɔ gyinam apolisifoɔ gyinam fire servicefoɔ gyinam wɔdafoɔ yi ɔmo gyinam kadɛtifoɔ skuulfoɔ mmeranteɛ ɔmo gyinam nti ɔmo hyehyɛ bibiara de wɔhwɛ kwan de wɔhwɛ kaya ɛbɛwura mu de wɔhwɛ ɛdɔm no de wɔhwɛ ahemfo a yɛtwa mu ɔmo hyehyɛ bibiara kama nti nyame adom bɔne biara nsi bambɔ nsɛm ɛkɔ yie paa yo ɛne yɛbɛda ase amammerɛ ne amanneɛ yɛ mu bi yɛntimi ama mehwɛ bi na mmom sɛ wobɔ ne tɔfa kakra de ama yɛ a yɛwɔ nkran na agya yɛni atumi adi akyiri a sɛn paa na ɛsi kɔɔyɛ hyɛ ase am sɛ naano kwasi ada ne yɛhyɛ ase a yɛdi nkɔmmɔ a bɛsi ɛnɛ yi yo sɛ woka sɛ memmɔ ne tɔfa deɛ a ɛnɛ na tia wɔ mu no ɛwɔ ɛnso meyɛ ne napɔ so kyerɛ sɛ naano yɛ a kwasi ada anadwo dasuom anadwo kɔnkɔn ɛna ɔde Nana Asante amu ɛto mpam akɔnfoɔ bɛkɔm yɛ kwasi ada na anadwo kɔsi dwoɔda ɛde akyi dwoɔda nɔpa no Asante hene ne namahene ne nabempɔnfoɔ ɛbɛtwa hyia yɛ adeɛ akyi benada enwuma mu mpanimfoɔ security services wɔn nyinaa ɛbaayɛ saa nso so no amaman na musifoɔ ato nsa frɛ wɔn ebɛfiri amanɔne Ghanafoɔ ɛne atitiriw bebree ɛba asie bi atemuafoɔ adwuma nyinaa mu lɔyafoɔ yi Ghana baafoɔ yi nyinaa ɛbaayɛ ɛna adeɛ kyeeɛ naano benada deɛ ɛbɔ bɛɛ nɔnan bere mu osuo tigu dendenden bere a nabɔ bɛ nɔnan kɔbɔ nɔnan ne fa nanso sɛdeɛ Asante mɛ hyehyɛ tie no otumfoɔ ansɔre wɔtena nsuo no mu ama ne bere na wɔn ahyɛ no ɛsoeɛ ansa na wɔpagya ne mu na ahemfo no nyinaa nso tena nsuo no bo wɔn a ebisa Asante amammerɛ no wɔbu sae a wɔka sɛ osae ɛyɛ yadeɛ nti osuo mu o owia mu o wɔne wa nti sɛ nsuo tɔ deɛ a wosɔre a ɛnyɛ yie ɛtɔ mo nyinaa tena nsuo no mu Asante hene to ne bo ase ma berɛ no so finkyim ansa na ɔne ne manfoɔ nyinaa dɔm no nyinaa
ekono kwa wo papa kan mu no na manfo so boje no so ohene ye so wawu enti no so de eno no enne wo sema edwabia yetumu ye mietwabia wa santimemu so ni won we ko office de o ma won kwan de na nso mpo obi anko bie na pata enne ebra na mabonti mu aye ba mansia no ne kroma ye di hu adia ne tonfo wo ma moton pie wata wo kwan hu ye hu wo ma mo se sika no na me si eti ye gidi se sa bra die ene nipa no nyina me sa yira ye na ye free mansia ye besi ekrom ne hu ne sania ekrom sitie enti enne so se e maka no mampani ni mpanifo ba de makoso dada so mu nyina ama de bia ye fefefe e ba promodin semu a omo de adokutafo ni anesefo eni ambulancefo yi pharmacistfo efri ye konfa no chia ya sabia doctorfo ni anesefo nko abro 150 ye do ko baaye eni omo ka se besisi ho omo seda ho no dokono esa ekoto pan no eto ensuo se ebia na mebepa de ahwe obetimi ahwade ama ni vira fi ho so ni die eto mo make provision for say niane no etina no say na nsuogu ka mu ma ya ye topete ye to awa wonde no aso bottle water no wanom bi na wo mo hye medical for no be ko bisa won say cases be na ba ho no mo si ya na won wa obi anu agina wi aso na ni subiri no awia o si obi na wo anom nsia na ne nsia twenti na wa ye ha enti no no ni cases a omunye obi anu apase ni tie ne ya na obi aba me ne ya omo ha ne bia obi ife eno ni cases e de bre wo mo so omo ti bi hye ni nyina kama enti boni bia nsi omo mbe di gyan so ene wani tia sabio obi gyan wo no obi anya nkwan omo ayeton ahenema enkente eduku hankete ensuo nonom omo nyina so eba asebi na poso enwumre ye beda ase pa amamre ne amane oti ase ye nyame nhira obebre wadaro ma besme da ase ajo ye bueje na poso hema wono ye maame ani no fi ase na enwumre wato ne bu ase ya asante hema ne doti ye no wa kirekire mu fefefe ehya ase kwesiada ne sania ntutue ne sitie bambomu utim se eye detailed wo matena ase si hu nkonwa efe papa amamra ni amane ye hu hu ba ko bi abofra na asemfrihia nan na wode se powder o se de no water pure otumfo ketwa kra o yeso ye komfo na mu ano nya kra ho na hu se o ye nana ho amamra ni amane o enti ya yesua bi de ye maame adwa ye bo agenti yesua ofia ti ni dibre ukram ene nyina wanyini ewa akomu enye ni mfie ni ani so ene nti no ko otumfo ni ma won bonu mu ase e wo so ogina ho okwa no tapi otumfo wona beti say yes power is power amamre ni amane ye kasa say the law is the law nti we ni bredi kan ni pa bi hu amamre bi sei e wo my Ghana e bi hu bi da nti no amanfo ko social media so ne ade a eda ho UTV say ye amanfo ni age ho pa amanfo bi o ma no say nti bibi sei e wo Ghana ha na te say nwa pa tradition amamre Asante your mind. Yenkoi. Say bam. Osofo a wada enwuma kwaria so ye ena mfidi dwuma so ye ano. Ono anso ne titine ne wada Ghana Free Zones Authority ano. Orumunyanfo Elizabeth Ofuso jare. Opanyina bo Ghana fo nyina no ho ba. Se Ghana Free Zones Authority ne sisi apa bi egu apono so beboa. Ma Ghana fo nyina no yati mu de. Na ogidie nso se won hyehye yahodo de egu apono so no. Se ne asitie na akono nti aban so de titapa beta won achi na watumi anya so emfaso. Orumunyanfo Elizabeth Ofuso jare e de sanse na to dwa wa bra. Ghana Free Zones Authority on official de toso aduasa na wo hye ho fa. Orumunyanfo ne ka se no na wo chirim se abia wiata so awiabo no nso guso so obebo mampuntu ho nsem o ma Ghana mu no afa ne ntoma pa e de afira yesi adan ye akwan ensuo ne nkane so betimi adu akire na afa enso internet ne network no atima kwachi chi na aboa ama Ghana nyina no yatumi aye se wo man baako na orumunyanfo ne ka se no na wo chirim se internet ne de edaban akoma so papa san se internet dwumadie ne timi koye na eduru acha na ebeboa na abanse se 24-hour industrial operations no eno so atumi aduru akire orumunyanfo ni kirem se aban ne se pe egu apono so a Ghana so man bi firi baabi anaso obi firi man bi so na opese odi ne sika be hye nwuma mu a
obubu nani nyina Ghana odi nani be kire na odi ni sika ba be hye nnwuma mu wo say aban be science hyepa ato ho no mu a wona oba be hye nnwuma mu wo man Ghana mu no wone won fefo wo Ghana na yonkofa mapa ebe ko so won tem no watumi aboa na wo man Ghana yetimi afira adumu akwakopie mu ewa adumu na ye hwam no ne fam wodi won sika be hye nnwuma mu a ye hwekura yo fam ni ahwe pharmaceuticals wona wo ye nnura fam ye hwe nyinam ho nsensem na afa ye hwe ICT eni ni nnuano mu ekeka ho aban be boa ama nnwuma watima bobi na Ghana fo a menya nnwuma nye no eye di yetirimu dem ti adwuma bi yi ni to amono ne ya ne afo ye krata ye ne ye kono yetimi ahwe na yetumi tususa ne kwakura mu no ene onumnyamfo gina so a Ghana Free Zones Authority wabo na baso se be breka krede wabo papa bunyuma ama Ghana fo anyibia ye niam so wokra e de fra mono ne Ghana akwa mono ne no eno so eni papa eno nti no wogina so nyina no obo mabaso e wo ho. I can assure you that the Ghana Free Zones Authority's future plans are ambitious and deliberate. We will expand our enclaves into full-fledged special economic zones nationwide. We will strengthen infrastructure, utilities, logistics, and internet connectivity to support the 24-hour industrial operation. We will also leverage technology and digitalization to simplify licensing, monitoring, and compliance processes. We will deepen partnership to enhance linkages between foreign investors and local enterprises. We will attract strategic investment into agribusiness, pharmaceutical, renewable energy, ICT, and logistics. We also commit ourselves to the journey ahead. I wish to commend the board, management, and staff of Free Zones Authority for their dedication and to thank our investors, partners, and friends of the media for walking the path with us. Orumnyamfo Elizabeth Ofusojare Openyini ya no so afọ wode nnwuma hwiayo dwuma ena mfidi dwuma so ya no ono aso ne tetenani edema Ghana Free Zones Authority ne na atwa guyi na ne kasa achi no penyini kwankyerefo a wada Ghana Free Zones Authority ano Dr. Mary Awusi eso kasa bi na wo kyerem say afia sase be ya bosomi mense dikan no enema yetima kra free Ghana konkofo ama so akwakoton apagya ni mu akosoro pagina be $1 billion Ghana atadwefo ya wiate de afeso be mfinsi aduasa atwa mu nie no wetima fa nipa nyuma be 40,033 na je so mobo mo homodin papa enu ntini yempene wo. The export value for the first quarter of 2025 alone stands at $1 billion. Capital investment has expanded from $117 million in 1997 to $354.8 million in 2024, with $70 million already invested as at the second quarter of 2025. The capital expected to be invested by the newly licensed companies will lead to an exponential increase by the end of the year 2025. Employment has grown from 3,483 direct jobs in 1997 to 40,033 direct jobs. These are not just numbers. They represent livelihoods transformed, industries built, and communities uplifted. Dr. Mary Awusi, penye kwankyerefo for the Ghana Free Zones Authority ano nini Clinton akosia mwako ene dia maneboyi esumo yen. Penny John Dramani mama buying and what they 24-hour economy policy no. Ede some Ghana for na penny otuma penny for gusitano wo penny no kasa wo bedwom kasa ho dwumadi ekoso wo Bank of Ghana tena ye won kramantem and wo sisisi a wo hwe my Ghana mu a osoafo ye a wo hwe sika samso ne governor ede ma Bank of Ghana gusu si giraye kwan ya hwenhwen ye bisi wo mayi mu a betimi afa so na yetimi esi anokwan wase wo ma beti se Ghana de ote ho no mu a wo ma ni nke bi nhyem ye nto anka ankosoro nso obetia ne se yese yade bi atweniti na anu die se COVID-19 Ebola de wentimi enwremu wo ma Ghana mu nti atadwefo wa yete dende na ne dia wo kanyina ne se bibi sei atweniti se ye hia masikasem se betimi de atoto nneoma ye anu nti wase bra no yetimi ye adwumade pa se ne ebi ye anopa ewia homachi nyina na ebi ye adwuma se ne be ya bra no ye kasa na sika te honom sika honom asem si a ye betimi ediesi anokwan wase dodo na agitum so wa my Ghana nkoye wa mane tete proper nsam a eye nipa bi afoforo bi a wo mu free chiri wo bi honom a 60 years no waka se nyame ya adom a medaachi wase daachi mu ana wono nti wo daachi mu wase wo gitum se wankasa betimi aboa na wo haw na ye fem se Ghana fo nom ye betimi esi anokwan na
ye kwati edura ba so kura de ahan na ye kwahwehwe no ene sikasem ni nyina gina mu ba kom enu ntisi ye be project ya wasi esikasem say your program ho asem ye ka enu si esikasem tv bia beboa emo man na etimi etumpo nyina ye sikasem enu nti na ebra so enso wo hwese wo betimi atoto nyoma abomu ye na ne banks ya hodro no etimi aye kolabo ene abasa komu kura ne yato enti eni na company bi wo pesika se ne be ya 24-hour economy jumedi obetimi de no ho ahyemu bia na etimi aboa na tretre mu na dodo na etimi enye dwuma aye availability, cost, term structure, and collateral conditions of Ghana's banking industry rank among the most highest constraints to business development in Ghana. We must fix this. The banking industry too has its problem. Ministers of finance and governors of central banks in Africa live lives of permanent crisis management. We must fix this too. The only way to move forward for all of us is by acting concertedly and simultaneously to ameliorate things and open up space for productive economy, which is the foundation of the economy and finance. Sometimes we in Ghana believe that other people will come and fix our country and grow our country. That, unfortunately, is a dream that will never be realized. We have to fix it. And to fix it, finance is the center. All these programs, possibilities remain on the shelf without being oiled by finance. Kwanchefo penny ya wotu man penny for efa the 24-hour economy policy no ho Augustus Gusitano nanu si yen penny for say meko mankebi yen fan kasma nunti director ya washe banking supervision wo Bank of Ghana Ismail Adam won ekwagine mu edema governor no wasuo Bank of Ghana de nyamesi yen ka no kra sa policy no agenda kese pa ebebo my Ghana sikasem na wo mafam di a won beye ni on what role the Bank of Ghana can play in this very important economic agenda. 24-hour policy designed to rejuvenate the nation's economic framework through round-the-clock operations in vital sectors of the economy. It's a commendable initiative by the government. To me, its transformative impact stems from its potential to drive capital investment and capital formation, enhance productivity, create employment, and raise household income. The primary benefit of a 24-hour policy is the potential for increased economic output and employment opportunities. Extending operational hours help businesses maximize their asset utilization rates and accommodate different international time zones. Director of Banking Supervision, Bank of Ghana Ismail Adam won ekwagine mu edema governor no. Penny ya wada Ghana Association of Banks ano John Ewa wase won ankasa we hunu ade bi se secretariat ase dwumedie na ankasa wo nhye dan hye ase ye wo mo to obo ase timi atoto nyoma ye packages ahodro bia no wo ho edema banks no tie bia wo mo hye ase ne ye a dwumedie ne hye ase na ekoso fefefe nya afi ne ye be hye ase ne aka Ghana de ade na hye ase no ase yenye ne sei ahade yenso na basa wo se da bi wono awate ase pa na dwumedie nyame ye adom no wode hye so na ekoyie pa de a enye Ghana pe ne benya nkunimde na mum banking industry no so ebenya so mfaso pa. This is a very important, at least a precursor to what is possible, particularly when it comes to financing this groundbreaking policy of state. The success of the program is the success of the country, and as bankers, a successful program for the banks as well. So we are very keen to be the oil that fuels the program. We need private sector to also come on board, and as you can see, this is not a government program per se. Government is drawing the framework, but it's going to be private sector led, and as banks, we like when it's private sector, so we can, deploy our capital and liquidity to finance and also to mobilize and private capital to ensure that the program is successful in the end. Penny wada Ghana Association of Banks no John Ewa and some no. Nana yaw answer from and a sansem way where they best me yen. Aba sisa ba ye and nipa bi turo krata. E de komo mampanyini say Chief Justice ni dibere okura mu oni adwuma wobo eda som Ghana no. O ho na sepo o ho asem ka enhyeda nkwa opanyini no. E ka me akwase ni dibere no odi ama na aboro so mampanyini hwe na wonka bi emfa mo. Na sana mamra ne sitie no sensemi sa beto wapono so a wontimi nyina utumi so mampanyini sa akeke na wonfa ntu ana mo agi se amamra ne kyem se Council of State krata beto wapono so no omo hunu bie na eno achi enso Paul Bedwokuo na wodi ho abobo mampanyini Francis yeso eye sana mamra ne se pepepe na Bedwokuo mo tena ase edi petition ho abobo no mu kyerem se
and some petitioners ne to omampanyina pono so no mu die wom enti so omampanyina betime agina so no oyi ma me a wonfom okwan bia so omampanyina agina so enka ne chief justice ma me Gertrude Araba Isabasaki tokuno ne dibra ya je e de free ne sam na nanka Ghana de enim say ekura wu ananka adwoa atwetwe nanka opanyina yi na de esu nka chese asumofia adwo Ghana ye nyina ne bedadi yanko dan so re akrata PM Mountain so ma me kirem say da bi o kwan ya fa so yi no ne bonyo so na oye chief justice e de na so na oye Supreme Court judge no so na wo ho ansa na chief justice ne ba eni so wayi ma de so chief justice a adenti na Supreme Court ne de mintimi nso mo se judge tese ensem ababeto mbonten so Ghana fo yedi ho nkomo pepepe ena premto breka se bo so wo he no wa kese bo ahe omoto nsa e de frɛ lawyer Martin Pebu or private legal practitioner ba mremo wa bi wo mu yepopa ena wo bisa law se law ensem abani o tese mo na ba mra no a mo ye mu adwuma sen pa na wo ti ase de fa anamontu o mampanyini tu ya no kwa bi so susu se o mampanyini wafom mra na ena lawyer Martin Pebu tirem se bo mi na o mampanyini mfom wo kwan bia so sa amamra 1992 constitution na wo ka de a ene na kwan da ho so mampanyini na montu otu ye de opanyini na de so no otuo a won mfom wo kwan bia so ene ne wo hene we bisa ne se law se ne wunim no chief justice who is chief justice ni free ho Supreme Court judge se ma mi tirem se mo bayi ni say chief justice a Supreme Court judge ne dia mo ntimi nyi ni sa na eno so chire mu san eno se ewra emra ne dia se mo nim se eno an ye die wo mfirinhya be ye aduonu 20 years atwa mu ni a opanyin mi bae ne ye fe no owura Frank agiatwum no wono so di bra ma mi no okura say chief justice no okura bi saa wo ye mfom so yi na de so no ye yi ni say Supreme Court judge ene ye say yi ni say chief justice ene ntina ye sabe ye twade ato wo eni so opanyin ye de yi no na se won so san mfom so na ba ho na ye yi wa ye ntimi nyu say chief justice na wo Supreme Court judge di bra no ye ma wo nkuram enti na sa ene ye twa to wo ene ye nam so ene ntini ye yi no a onfom wo kwan bia so lawyer Martin Pebu e kire nsemu sei Brahma ne kwan case here called Supreme Court over 20 years ago Frank Ejechum case no amo kan de tefe say ye obi a chief justice council na the same thing no so kire say ye no as a Supreme Court judge nti we nya de a kire ya dwen kura debi over 20 years ago near Supreme Court a kire no generally the fact say a constitution e ma kwan say o mantenyi no yi Supreme Court judges and chief justice ni no emwa yamamu no but thankfully on say your current constitutional review process no Professor HKC Prempe wa tene so pa say your best fine no so that's a good thing. Lawyer Martin Pebu or a private legal practitioner and na premto breka se boso wo kire nsemu sei na wono ne ka se kire no and yes after lawyer foforo wono so ya private legal practitioner lawyer Kwame Adofo ye be say law nsema de yapunu so ni o na eja won so ukire mu san and wo kire mu so sania maame no wo ka no kwan bi so no ne de no wom na so ade no won pusu no mu a untimi nte ne kankan eni so ono no se won te ne ho ase na wo de kwa mra nim se mra so hwe na wo monka mi fama no a eja mra ne de kekere oman no enti no emranim fo betena se na omodo so do sumra no se ne de no wo mu ana se ne de ne nim na emu mo no nkwa no susuye mu ne nim de mu de se yi wade so se chief justice no wodi bra na wukura mu e wo Supreme Court bench ne so no onim se afiri wonsa na emu se maame e wo ho asem bisa na won te ne ho ase ene na obetimi akokoto na koto ado so do sumra na wahwe se e kwa bi so ne betimi aka bi e de ama no wana position is a you and committee no so almost year almost recommendation is as a chief justice. They will recommend this as ordinary Supreme Court judge. It is a sad year. Any not or party say you see a president every day president and he said to me no. I'm saying there is a little bit disagree with procedure now. I'm an effort. And it's a committee new ruling now up to now and our recommendation up to now. My minister kind chief justice Grano copy and also Komuzua was it time man didn't see a friend time of facing decision now see there was a case for the chief justice to answer up to now the Sankai and you to say I don't want challenging for recommendation rather than so all call for the technical ground there's a go challenging the whole committee no the findings no fair and you are a different no Lawyer Kwame Adofo or a private legal practitioner premto breka se boso chief justice and ho nsema ba de ono so na dwen e kire no e de fa ho semra nim ni o kire mu sei e de a kire atiefo
Oswafo ya wɔhwɛ nsase ne fom agudie ho nsɛm so Emmanuel Amakofibuam ɛna ne wayɛ amamrɛ ne amane ɛma responsible cooperative mining wapa ho ntoma ɛwɔ Minerals Commission officer no wɔ bebi ani na minister gyina so akasa wɔkyerɛ Ghana fo gyina asɛm ɔmampani John Dramani mama aban no yɛ ka mining sɛ bi a yɛtu fom agudie a wontia dabi na mmom sɛ yɛtu a Sebia busua monimu a yamfa nyansa ne nimdeɛ kakra nto ho na mmoa responsible mining no ɛno an wo mo hwɛ ne munti isi asɛm one year companies akɛse wɔ my Ghana mu a wo mo tu fom agudie wɔ se na anu sɛm aba ne to ne bo ase ɔne wo mo nyinaa hyiaye na wodi nkɔmɔ afa ne kwan ɔbɛfa so na afia ban any mining companies akɛse no betimi aka bom sɛ ne ɛbɛyɛ a cooperative mining na afɛ so ɔmanfo yɛ a wo mo ti kro ne so na wɔpɛ se wo mo nya nimdeɛ ne sa no adwuma titiri pa ne si etu fom agudie no yɛbɛtimi aboa sɛ ne ɛbɛyɛ a yɛnsuo na afɛ so yɛnsa ase kwa ebretuo no yɛbɛtimi abɔ ho ban Minister to so say portion and say 1 year 2 for me good year no akɛse from portion bi wɔ hɔ no ye beje e dia ma small scale miners no mwetimi dia ye adwuma sɛ ne ɛbɛyɛ a ɛbosom so kra tefa kakra wonsa betimi akɔwa no na etimi aboa wagina so bo amane sɛ bebi ani ahwan so bɛkwaefo wo ma yɛ papa Hey, wasi abanu krant na senwene ho no wo mo kra de kyesem cooperative mining wo mo di kan kra tint no wo mo twese abanu bebo pr na wo mo ahyase enti wasi wo mo yade pa se wo mo si gina efefe bi ati sei Ghana ban so bu wo mo chi dom pa NMF large scale mining company one mama ko en masam yes see invest be our clinic invest be our primary school no secondary school o mo hwa boa lectures no omo the ideas ma mo anti ube wana invest in primary school for obi akọ university mining company bi a owo area ha no anga sa omo nye bibia be mom na me kan say ideas is here eye galamsey yes say sika kokon mrase yetumi ye mo adwuma be mom e say ye na ye kwampa so a ense yensu ense asase ye be ye ni yie ye de mra be ye ni yie mining companies na wo nyina no ye de tio mo se eyo mo asede se mo bebo aban na nyina ayesa program no Minister Manensi one man was a sanhye kese we se benye se bia ye peye ho tamunti ne ye de akwa DCB anasa MC anasa bia businessman bia wo sika anasa abamu ni panemum ye bema woni ati kro no mu ankasa wo mun se timi aka fam emfa so de ebebe mu no ye beyi bi e de ama ahemfo woni asase ne ye omo dia e na afeso efe bi so kra no asase na ye gina so tu fo magudie no ye betimi de akata so fefefe na woni ye adwuma so etimi enya so so cooperative mining mrada because ye koye nim no na ye sua de ma anye yie eno echia samukaya baya koye opoti community mining program die baya community mining bokro na na ye friend community mining no akosha ase community mining no ezabio this in the businessman media na community granga the community no we shall last election baby we are community man na ho na ye ni anu lusu kese pa the America as a minister they say memo bia mahang maka chere say community man no aban nipa no on obejisika no na ye kan say sa cooperative man na me pese me de bremo ni hye da ye ni mi say ejuma na ye say we say bia mu nya sika nti ye be hye investor Oswafo ya wo hwensase fo megudie won samso Emmanuel Amakofibuam na no see na dwemtineni edema Ghana National Association of Small Scale Mining bebi any branch na edu jemfidi se ka ho Kadi minister Akan we Ghana anybody a wo kwan se wo so yere utimi nya lances na wo yɛ adwuma ebi kwa bia wo na nya rezone but go say wo ma economy nti wo so se lances na gye de nya den ba ye babuwa ama wa aya etu hana ma bo tima nya lances no economy kase pa won kran adwuma bi wo se ye nkran ye economy wo hana mpanifo betimi ayai ase ni signal man kran wo ko sim mpanifo won kran so no ma bo ama ayi adwuma Edu jemfi yewra edwemtineni edema Ghana National Association of Small Scale Mining where ye bebi any branch no awuku do Western North Mantemu na etro sansebwe edebesome yen empenifo eda St Andrews Group of Schools and companies are no and a watch your crat idea pay monte su chirum say Ghana Tertiary Education Commission GTech we do omo ho ya papa ni nyina na se panyin kwafa by ono aso ni panyin kwankyerefo a whether St Andrews Group of Schools and companies are no as a GTech per se ogu omanimo ogu opanyini nanimo ase Dr. Richard Kofi Asiedu na ekwo mpanifo chirim say nanum ho na che say GTech fo chiro krata
edema opinion no say ne ho nsɛm anasa ne krata idi adanse so ye doctor mo behia na saa bre no kwa na doctor sie do ni Ghana Japan abuchime mu enti ne GTech for saa fa afon efre no e ka che ne say nsɛm e wo apono so nie enti mo behia ne krata ho nsɛm opinion je penie say oh mi wa kwantuo mba hwie bebusu me yewura mi ne de to so dunum de e krata na me ne krado mo makache na matima hwe mo hu ni say ampa me so me doctor mapa na opinion bo ne krata nyina no wo hu ni say krata ni bi na GTech for behia ne bi akwa sabi ne ho kan ni dada nkyɛn enti ono kra fa tete fon frɛ ne ho kan ni sɛ maame asema manya ni o nti nkrata ni bia bedi nkyɛn ni mehia memfa ma memfa ma na kyɛ sɛ ho nsɛm so kokopie mu wɔ court enti court krompa hyɛ oba ne sɛ saa krata na yɛ Dr. Richard Kofi Asiedu dia no wɔn san fa ne krata fa nkonkoma na GTech for twɛnabo so wɔn fa nkonko yi ni hewa no na so ohun ya ne sɛ GTech for de krata yɛ pie mu ɔnti so kyerem sɛ ne doctor di bire kura no wɔn fa nto ɛnya de wɔn ma ne kwan amana yusu bie mu wo na wɔsi ansa na krompo no na Dr. Richard Kofi Asiedu ya bɔ na baso ahye na nimonyam sɛ professor enti akɔba sa pepepe na professor di bire da no so no de wɔde ɛto hɔ na emom doctor na wo yusu ne de ɛyɛ doctor wo ko school ko bɔ no ho mɔde ne nsa kan enti ne de eguso da de so a o yusu enti GTech for ka sɛ wafom wɔ kwan bi so a na kyɛ sɛ wɔdwe no ho a ontumi ente ase na nyina mu no gyina so na wɔda to GTech for anim sɛ nyakopɔn yɛ adom a 23rd beso de na enkrata no ne nsa tumi aka sɛ na court wahye na hwie bia benada joda koyɛ for fident ne benada wɔne ne mra nim for de krata no nyina bebre GTech for na ɔmo so atima hwɛ mahu ni sɛ ampa ɔyɛ doctor mapa na ɔno so edin a wo use a doctor edikan no watima use so sɛ ne yɛsɛ na etumi ɛfata ekwempenfo gyina so na wɔde ato Ghana fo nyina anim sɛ nsɛm yi beto wa apono so agye bre ne so do so mu ansa na tasa ne sɛ besepa ne konia haban ansa na wɔbɛka bia watumi akabini titiriw ene ensentwefo esanse ensemu yi enya amonyosem entima amonyo ne bi so nkogina ba bi nka se asimesi ne yenya no no o ba betwe na bo so de amanyosem anase party bi kala kwa akohye no mo se de bi nya de o mesoso saa de no so krata pie montunsu yi owura William Minta Hayford o ye managing secretary Edmund St Andrews Group of Schools and Companies and anensa ehyasie ewie yebegina we so na kasebo no ye de asi agudie ma konfo na ye krado Champions League matches ebeba nyuma eku eso yasene kasebo ye de ebesum wa kenkanfo eyeme Sadat Mohammed Mene ohene wa kasebo ohene aseda enkoma Osons Chemist and Osons Gal Capsules abesum yen MTN say we there for you everywhere you go. High sense say electrical appliance papa na opedi omajo so na bu Ghana for na nyina kɔ na wonsa ebetumi aka bi na ne dodo mu na wafrɛ 0302 550 000 0302 550 000 high sense everyday prices for everyday people. Doffer roofing system se bla yama chance fa board so yama wafiko simfinsha me nsantem watu ho ka edi amampenifo for ani kire mu ewo East Legon Trinity Theological Seminary ye wo Allied Force Station na chi frɛ 0543 661716 0543 661716 and I say 0243 232818 0243 232818 number chatwo 0308 040 096 0308 040 096 Doffer roofing system Heritage Roofing think for budget cash and carry at the Blue Gens energy drink a bit more Ghana just so ye papa where you man holding a coffee man one number do more now after budget cash and carry limited 0208 128 190 0208 128 190 and I say 0550 010 000 0550 010 000 Pepsodent say mo anu ma hu ni die no enko yie wo betwi usia yusu Pepsodent nura hodo ni bi na no na beboa wo Pepsodent gidi sesiri bia no ehu ehia wo hinere spices ne dos odwa so na so be aduane a yusu mo de na sanse no na de aduane a wo ti aduane ne de etwetwe customers ne ye dom e de mo papa wo hinere spices from penifo 0207 805 398 0207 805 398 and I say 0244 525908 0244 525908 Henry Spices dear was say edewu Jaya Madu and Sans se kodu fe na wontimi na wo be hia duru edo be hia na Wesley fa kakra spirit ka trama se na ho na obeda Jaya Madu and Sans se ni dodo mu afre 0243 933160 0243 933160 Ruta natural product wabadwa so wo bo atiri di yare de Ruta enuru papa e na mekanfo de ama wo sanso na wo typhoid so a Ruta Titanic eno so be bo papa na typhoid to ase ni dodo mu anu afre mpinfo 0242 662220 0242 662220 Ruta best in the market Lawson Herbal product Lawson Herbal Center at the Lawson Law Care Measure Abba now Lawson
law care mixture ne papa yenti no Dr. Lawson abona boso bon marane virgin doctor we oba na obesiesi ho a Lawson law care mixture and Americanfo edemo bowura herbal shop chemical shop atwe ho ahia ba bi ya no beko no Lawson law care mixture bode ko ne kwaje odi ne dodo mu so a na wafre 0248 619 999 0248 619 999 number chat to 0242 133557 0242 133577 Ecobank say ene sikasemu dwadie no edi achimhia adane ne ho eti babia o save no se omunyisu abefo kwan a omunye guy usika ne fabra Ecobank say ene Ecobank mobile app ye adwuma Ecobank Pay Express Point Ghana for nyina benya so mfaso Ecobank the Pan African Bank we ni nyumaku abeso ya sene kase bo ye de ebesum wa gudie makonfo ne toaso na commentary wo